content tugira tumuleka tujja kumuzanya. Pentagon tugira tujja kukizimba. Nenda sabo ino Pentagon tebibaddemu. Pentagon ye nnyoko. Si mama wange ingini abadageno gizimba yazze. Yazze kwajiddeko nnyoko. Nze kyovala bana masasi nalinga tankanye. Bajja bagakuba gatankane nnyoko. Kano nvumira ki? Ogamba nti nvumye. Dama nvume kigambo eki. Mbwa. Kiddemu. Kano mukantere ku TikTok. Kambuza video. Mbwa. Ogambye ki? Mbwa. Egolai komule mukamalo kuteeka. Bannayuganda abawangalira mu ggwanga erya Germany n'Abajamani abatakabanira eddembe ly'obuntu bagenze maaso n'okubeera nga beekalakasa olwa General Museveni empisa gy'ayisamu bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti mu ngeri y'emu wuno omusirikale wa UPDF mbutuufu ono tawena agenze maaso n'okuba ng'afulumya akatambi n'agamba bannayuganda kye kiseera mwebereremu musirikale ky'ono atawena musirikale ky'ono amize ppini mu ngeri y'emu munnayuganda munnange zizina accounts eziwerera ddala 2 omukutu gwa BBC gwe zimaze okuba nga zifulumya nga bagamba zino account ziri fake era zifulumya fake news ng'ate ziddukanyizibwa gavumenti ya mwami Museveni emaze okuba nga exposinga Museveni muganda wange firimu ya Robert Kyagulanyi Ssentamu emanyiddwa nga People's President eyongedde okubeera ng'efuuka ey'enjawulo emikutu okwetooloola ensi yonna gitandise okuba nga gyogera ku firimu eno dindo owulya biki bye bagyogeddeko mu ngeri y'emu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mukyala Bobi Itungo Kyagulanyi bakubye abantu ebiravi ng'olunaku olwajjo bahaters batandise dde okuba nga batya dindo owulire General Museveni bwe yayimirira mu ggwanga erya South Sudan n'agenda mu maaso n'okuba nga yeebaza Salva Kiir oba olyawo okutta abantu mu ggwanga lino byonna ogenda kubeera ng'obitegeera bulungi mbaanirizaako mwenna gye musinzira okuba nga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo mwenna mbaanirizaako omukutu oli ku DPTV Uganda and of course mbeera Sajjime abeerawo kubanga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa munoonyeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo ennamba esembyayo 71111 asobole okubeera ng'akutaasa njagala tutandikirewo butereevu tugenda tandika n'akatambi ka General Museveni bwe yayimirira mu ggwanga erya South Sudan n'agenda mu maaso n'okuba nga yeebaza President Salva Kiir ogenda mu maaso n'okuba nga atta abantu bano wabula n'amala n'akyusa ebigambo bye n'agamba kale katusooke tuwulire General. I congratulate President Salva for killing you, for calling you not killing you for calling you. Okay, oyo ye General Yoweri Kaguta Museveni bagamba ekisooka mu basa kye kiba ekituufu ate ebiseera ebisinga omuntu ekintu ekimubeera ku mutima kyekyo ekisooka okufuluma kakati generali ne bw'anajja n'atugamba nti munnange yali sorry waliwo abajja okusigala nga bagamba nedda oyo omusajja mutemu bajja gamba ekyo yakyogedde akitegeera era saagala aveeyo alimba embu yabadde tabitegeera alimba njagala tube nga tuvaawo butereevu tusobole okuba nga twegatta katambi akalala omusajja abampuliriza omusajja yavuze president mu taxi omusajja tannassa gaadi omusajja essanyu likyamubuganye simanyi oba anaaba n'okunaaba oba yeebika omusajja yavuddeyo n'agamba nze abaana bange mubagambanga n'abazzukulu bonna nti nze nga sinnafa navuga ku mukulembeze w'eggwanga omusajja akyasagambiza muganda wange omusajja amasannyalaze gakyamuli munda geetukutira muli alabika bamukubisiza kiira mulamba teri Bobi Wine waayita n'aleka nga taleseewo maaka baaba alekawo omukululo kakati njagala tulaba omusajja ono ebigambo akyayiwa kinywa kubuulire kino kyamagero era sikulimu neera nfudde nze mugambanga abaana n'abazzukulu nti navugako ku pulezidenti w'eggwanga ekyo kyamagero nno kuba namba esinga kati badda mu byafaayo ebyo naye nange byafaayo yinza okubeeramu nno ekyo kyamagero era omwana omuzzukulu mbagambanga nembanga siriiwo kwa munnange omuntu pulezidenti omulamba mu takisi yange enkadde nemuvugamu kyakyewuulya utufu neewulira nze nange nakyuse nga sinasiyenza sikulema siri kyekimu otuntugemazima naye nga nkubuulire kyamaganye bange mu takisi yange enkadde nevuga omusajja pulezidenti w'eggwanga ng'atambulira mu bbanga najja ku ttaka nga nze mukyolonga mu kigali kyange ekikaddekadde
bannange n'essanyu lingi mu mutima ato namusonnakyonza bannange nakikyonza mu mutima kyamaanyi sikulira bannange nze nabuze pulezidenti nga simanyi mutufu nti yeiye banagiza bwenti ngamba okusoka bwenti banaye nga mpula eddoboozi lye nga mulaba nenjagala ndeekaane mu mmotoka muwasa mugulu ganfamba naye neŋŋamba tyaa mu butuufu pulezidenti bwengezako nendeekaana ndakuba muliddemu olukwe nga ate muweeyo nenguwa ebigere nenvuga emmotoka wenjagala nkyuke naye munnange ekyampadde essanyu lingi nempulya nga nza navuga pulezidenti mu budde obuzibu obwo nekanzira nnyo okugambye era nkubulire mwanyira ekyo omwana wafaayo mwendi byafaayo mwendi nze nekazira okwekanga ate oba nebuuzizza eddoozi nempulya lyange ya pulezidenti muka yange muzimu gweguzeemu kubanga mukukingira saamula embeera y'obudde nzikakamu akasana akabobevu n'akawewo akava ku nnyanja olnetonya tonolaba bwe tubaza emmere mu butonde eyo tebanja ejjuni ensujju n'amaleewa oke bwe tuba nga tuvuddeko sayidi zeyo njagala kubeera nga buterevu nkutwala mu katambi akalala President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo omwagalwa w'abangi njagala kutegeeza nti yavaayo ng'ajja okuvuganya obwa pulezidenti bw'eggwanga Uganda mu kalulu ka 2021 pulezidenti yagamba yayimirira ng'amaze okunominatingibwa wali ekkololo n'agamba nti ye okusinziira nga bw'alaba embeera z'abasirikale omusirikale atandikibwako agenda kuba afuna akakadde k'ensimbi kalamba jjukira abasirikale baffe aba Uganda asookerwako afuna wakati w'emitwalo 35 ku 45 amazima gali nti n'omwana we tezimuzobozesa omu bw'ati okusomera mu ssomero eddungirungiko ne bw'omutwala mu UPE bonna bakone bakozi bagiyita bonna basome yes wamme waffe eyo baali bagiyita bonna bakone amazima gali nti era nayo owaayo kasente kakati pulezidenti yagamba nti omusirikale asooka ajja kufuna ng'akakadde k'ensimbi kalamba asobole okuba naye nga yeebeezaawo bulungi kakati abasirikale bwe bakiwulira abamu beebeereramu abalala bakyali baddofe bakyasirikiddeyo wabula njagala tusooke tuwulire ebigambo bya pulezidenti bwe tubivaamu bwe tuti then nkuleetera omusirikale atawena eyavuddeyo n'afulumya akatambi n'agamba bannayuganda muli ku ki bannange lwaki temwebeereramu katusooke tufune ebigambo bya pulezidenti. I intend to increase the pay of the security forces. Let me say that again. I intend to increase the pay of our security forces. The pay of our soldiers, police officers, and prison officers is so miserable. It must be improved. If I become president, we'll have the privilege to know what the classified budget really does. Such a huge amount of money will be used to improve the pay of our security forces so that they can live a better life. When I'm president, the lowest paid soldier or police officer will be earning 1 million shillings. Let me say it again. When I am president, the lowest earning police officer or soldier or prison officer will be earning 1 million shillings. I will improve their housing and health care. Low-ranking and middle-ranking officers must be entitled to free quality health care as the high-ranking officers. Our government will find opportunities for the spouses of the soldiers and police officers to ensure that they are each contributing to the livelihood of their families. I also intend to streamline the promotion criteria in the armed forces and of course in the police, which will be based on merit and not technical know-how. Never again will soldiers be forced to join the police. I say this again. Never again will soldiers be forced to become police officers like we see today, because they had the option of joining the police, but they decided to join the army. In our plan, the better option is not to recruit from the police, from the army to the police, but instead to improve and empower the police so that they can become better and operate better. The children of the soldiers and the police officers will be entitled to free education up to university. There is no greater sacrifice, ladies and gentlemen, than serving in uniform, and it will be our deliberate plan to ensure that our men and women in uniform in dignity. I firmly believe we do this
I strongly believe that if we do this, then our armed men and women in uniform will have respect for the citizens. In a new Uganda, there will be mutual love and respect between those in uniform and the ordinary citizen of Uganda. When I become president, we shall introduce a contract arrangement for the security officers. In other countries, one can serve in the military, and after some time, they resign when they are still young. And of course, they resign with a better retirement package. But today, they are all tied. Even when they want to resign, they cannot. One should be proud to serve in the military or the police and resign. So we shall make it on contract so that we make that job so nice for you to work. oyo ye mwagalwa w'abangi Mitembo Robert Kyagulanyi Ssentamu atambuza General Museveni akannajinnaji amazima gali nti mu Uganda twandiba tuzze tubeera n'opposition okuva ku Paul Kawanga Ssemwogerere ne tujja ku mukulu amanyiddwa nga retired Colonel Kifefe Kiza Besigye amazima gali nti Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvuganya Museveni bino biralamu byawukanyemu kubazze bavuganya General Museveni ne kale katwolekera omusirikale ono eyazze n'alaga obumalirivu n'afulumya akatambi ng'agamba bannayuganda muzukuke weekaafu musobole okuba nga mununula eggwanga lyammwe bannanga abasirikale bangi baagala enkyukakyuka ne bannayuganda tuganya okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu ekimala tuganya okubeera nga tumusapootinga ekimala ebigambo simanya tukoye General Museveni ebyo twogera byogere bannange kwetaagako ebikolwa kwetaaga okubeerako amaanyi ag'enjawulo bannayuganda tenga mwe mugataddewo temusuubira western countries okuvaayo zijje zirwanirye eggwe munnayuganda western countries nazo ziri ku bintu byazo ziri ku business zo zifa ku business zaazo kakati mulimo gwammwe amagye gatandise okuyisawo obubaka nga gabagamba nti bannange muzuukuke mununule eggwanga lyammwe katufune akatambi kano tisituka tutambule embeere malamu amaanyi naye topowa tugende luno olutalo bwota lwerwanira tewali agenda ddukulwanira buli omu alwana bibyenze ngenzi Okay, bwe tubanga tuvuddeko side zeyo njagala kubeera nga nkutwalako omukutu ogumanyiddwa ng'ogwa BBC muganda wange gwavuddeyo ne gulaga accounts eziwera ddala 2 birambirira 10 birambirira nga gugamba zino account ziri fake era nga za creatingibwa abakulu abali mu kibiina ekiddukanya eggwanga lino ekya NRM nga basaasaanyizaako obulimba propaganda ogezaako okunafuya bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti n'okuyisaawo ebyobulimba gavumenti byeyagala okuyisaawo mukiwulira nti gavumenti naye ezimba obulimba mukiwulira nti gavumenti naye ekola stunt singa eziri mu bayimbi kakati omukutu gwa BBC gwavuddeyo ne gulabisa muganda wange mu ngeri y'emu njagala tusooke tulabe ki ekigenda mu maaso ku mukutu guno gwa BBC ne kye gwayogedde bwe tuvaayo ate owulire firimu ya Robert Kyagulanyi Ssentamu olowooza tefuuse namulanda nga mabeere gambwa. Investigation has uncovered a network of nearly 200 fake social media accounts operating in Uganda. Using false identities, those behind them have been pushing pro-government messages and targeting critics, at times with threats. Well, let's get more on this and cross live now to Boston, where we can speak to Hilary Innocent Taylor Sagoya, a Ugandan climate activist in the US, who was one of the people targeted by these accounts. And just really good to have you here on BBC News. Hilary, just first of all, talk us through what happened to you. Well, thank you so much for having me. Well, I was flabbergasted when I heard the findings of the investigation that I'm a target of, state-sponsored, inauthentic Twitter accounts. They just want to silence me because I'm campaigning against the East African crude oil pipeline, which has displaced thousands of people in our country, Uganda. And of course, after completion of this pipeline, if it's not stopped, it will be emitting, 379 million metric tons of climate pollution. So in its entire lifetime. So we're saying we cannot have this carbon bomb in our backyard, Uganda. It is better off if we invest in renewable energies, not, this oil pipeline.
Yeah, and it sounds like you're extremely passionate about what you're doing and what you're campaigning for. When you found out there was a fake account in your name, now I personally have been targeted by fake accounts too, how were you feeling when you saw this? Were you surprised at all? Well, at some point I was surprised, but on the other point, I was not so surprised because we are used to the regime that we have today in Uganda, because it's not the first time they're doing such a thing. Even prior to the 2021 elections, they were using fake accounts to disseminate propaganda against the political opponents. But that is the reality we are living in Uganda. We have to, of course, fight with fake accounts, because as democracy is coming online, we're also seeing autocracy coming online with propaganda to manipulate public opinion. So in a way, were you expecting something like this to happen? Because of the world whereby fake news traverses or disseminates so fast today in digital spaces, I was not, of course, surprised. We expect this because we know that as we're pushing for climate change, the fossil fuels industry is also using different fake accounts, different influencers to fight back. Because for us, we are saying we want climate justice and environmental justice. For them, they're looking at only the evil profits from this by buying fossil fuels. And this wasn't just your account that was faked, so to speak. It was a network of nearly 200 fake accounts that the BBC investigation found. Were you surprised that there were so many, or did you think that actually maybe there's not very many at all? I didn't anticipate that the number would be as big as that, but anything can happen with this regime of despot Yoweri Kaguta Museveni, because lies is the official language of the regime we have today in Uganda. So they will use any means possible to ensure that they disseminate, their propaganda to change public opinion. But as climate activists, that will not deter us from, fighting for the right cause to ensure that we protect the project-affected persons who have been affected by this project of the East African Crude Oil Pipeline, EACOP. And just finally, I'd just like to get your thoughts on how influential you think these kind of fake accounts can have on countries like yours in public debate, in society. Yes, as a country that is so young and we're trying to, get democracy in our country, of course, if you have, such inauthentic accounts on digital spaces, of course, it affects the public opinion, because we've seen that many times the regime is using it, of course, to show the world that everything is okay in Uganda, yet we're living under oppression, repression, and suppression on a daily basis. So we believe that once these digital spaces do not police these fake accounts, then they are sending a wrong message to the entire world. Yes, the reality is different on the ground. OK, well, Hilary Innocent-Taylor Segoya, Ugandan climate activist in the UK, thank you very much for joining us and giving us your personal opinion here on BBC News. Okay, ebigambo kansuubire nti nammwe musobodde okubanga mubyewulirirako ebigambo byennyini nga bagamba nti gavumenti yennyini espending omusimbi gwa ssente mu kubuzaabuza obujulizi n'okubanga munnange yo yeeyogerako ebirungi ebyereere era emikutu gino we tuwogerera ng'egimu gyaggaddwawo. Twebaza abakoze ku nsonga ezo. Njagala kubeera nga nkwongerayo bwe mba nga nkuggyekawo, njagala kutwalako ku firimu ya Robert Kyagulanyi Ssentamu emanyiddwa nga Bobi Wine the People's President. Firimu eno yongedde okubanga efuuka ekizibu okwetoola ensi yonna nga wetwogerera eri mu mpaka za Oscar Awards, era okusinziira ku mikutu gy'ensi yonna egy'amawulire ngenza okutunuulyawo ku mukutu ogwa BBC Africa nga gugamba nti no politician, Bobi Wine turned to politician, a musician Bobi Wine turned to politician. Amazima gali nti ayongedde okubanga afuuka ow'amaanyi oluvannyuma lw'okukwata firimu emanyiddwa nga Bobi Wine the People's President n'egenda mu mpaka za Oscar Awards. Bagamba kino kyongedde okubeera nga kiraga nti Bobi Wine si wa bulijjo, si byange bya mukutu gwa BBC. Newankubadde mu Uganda waliwo abali mu kuzaala wa firimu eno era nga bagamba nti Bobi Wine azengassa abaana b'abantu yakole firimu afune ssente. Amazima gali nti otyanga omuntu azannyisa ensi yonna ne General Museveni n'amuzannyisa firimu naye ng'ate ye ali mu kuzannya buzannyi firimu tali kubya ddala. Kati oyo omutyanga amagezi. Wabula waliwo newankubadde mu Uganda ba haters bangi ne gavumenti
gavumenti teyagala mutimbagano guno twamaze dde okufuna amawulire agatulaga nti firimu eno egenda kulagibwako wano ewaffe Uganda wali ku kitebe kya NUP era nga Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze yayise dda bannayuganda buli omu ajje ne munne ne munne ajje ne munne musobole okuba nga mwerolera ku firimu eno wali mu maka ga NUP wali Makerere Kavule musobole okuba nga mugyerolera abamu ku bannayuganda bagenze maaso n'okuba nga basanyukira firimu eno okuba nga etuuse mu mpaka za Oscar mwe muli omuzannyi wa firimu amanyiddwa nga Mariam Ndagire naye yali muyimbi nga Bobi Wine n'asala n'ajja n'azannya firimu kaakati agamba kino kikulu nnyo 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 eri eggwanga lyaffe okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu omwana munnayuganda era yagambye nti ffe nga bannayuganda tuli basiimu naddala abazannyi ba firimu okulaba munnayuganda nga firimu ye etuuse mu mpaka ezisinga obunene mu nsi yonna n'agamba kino kikulu nnyo njagala tulabe Mariam Ndagire bwe tuve wa Mariam Ndagire buterevu muganda wange ngenda kubeera nga nkwongera mu butambi obw'enjawulo bwe tulina olunaku olwaleero nagambye okwekalakasa Germany nako gye kuli n'ebirala bingi byonna mbireeta nze nsanyuka nti mutabani wange gwe nalaba nga tanaba kufuuka nsonga mmwe gye mulaba tutumuse afuuse ensonga internationally kinkola bulungi nnyo ate era n'ennyongera okusanyuka nti omuntu ayise mu music dance and drama Makerere ku department eyo kubanga nange ndi alumni waayo afuuse ensonga mu field yaffe ate kubanga bwe baba batusomesa tusoma okubanga tu-entertaining ensi n'okubanga tusomesa ensi okugiraga ebikyamu bigirimu tumiralinge so what he has done ekyo kyakoze kiragira ddala nti kyeyasoma yakitegeera kyeyasoma tatuswaziza akitutte ku ddaala eriddako kyeyasoma akyagala era akikozesezza nga bw'ateekeddwa okuba ng'akola so entertaining ekyo kigambo ndowooza abasinga bakisinga kiwulirira ku ye edutainment he educates as he entertains ebyo byetusoma Makerere mu department yaffe eya performing arts so kyansanyusizza nnyo nade sisobola n'akatono mu bitundu ebyo byonna emitendera egyo gyonna nga sisobola kubanga simuyozayozeza era Bobi Wine we are very very proud of you tuli basiimu nnyo okuba nti otuuse mu Oscars oba nkigeze ku kyolaba babaddeyo naamu feno mu industry ya film Oscars bwe bakumentioninga ne baba nga bamanyi erinnya lyo oba omaze kaakati okubanga documentary gye bakola wano mu ngeri y'okubonaabona ewamu nga tebabakkiriza nakukwatawo nesobola okuba nga egguse ku international platform twamaze kati Uganda tulina we tuli Uganda batumanyi luli baali batumanyi lwamiini ne bamala ne batumanyi olwa siriimu kati batumanyi nti Uganda gye tuli tukola ebintu ebyobuvunaanyizibwa yakukonsultingako alina kye yakugambako no you don't really need to talk to anyone kati omuntu director waayo bamuyita Moses Bwayo ye yafuna ekirowoozo ng'alaba ebintu bigenda mu maaso tewali abidocumentinga kubanga ababidocumentingako biri wabweru eno tebalaba biri mabega na biki ebibireeta so ye nagetinga interested n'amugamba nti njagala mbeere nga tukwatagana ekintu kino tukiteeke mu byafaayo tukyakayivinge tebakola kyakutwala mu Oscars but bwe bakikola nekigenda nga kyeggulira enzigi Bobi Wine tabeerangako nga si muntu wa nsonga buli wabadde ali ng'abeera impactingawo n'abalinaanyeewo nja kukuwa ekyokulabirako nti alina ba artists nga okubanga yabalinaana kyabafuula ekyenjawulo sigamba nti nga yabatonda naye nga buli gwakola naye olaba nga asituka eddaala so omuntu afaanana bw'atyo abeera wanjawulo he has been important, he has been impacting on society n'ennyimba ze zayimba toyinza gamba nti Bobi Wine alina eddoboozi erisinga gonna naye ennyimba zayimba azeegendereza n'aba nga tayimba kutuusa mukolo
ne bwe luba oluyimba lulinga olw'okusaaga nga specials abankyawo olaba nga lulina amakulu amekusifu ate g'osobola okutwala mu dimension ez'enjawulo. Okay, bannayuganda abawangalira mu ggwanga erya Germany bagenze maaso n'okubeera nga beekalakaasa nga balaga obutali bumativu engeri General Museveni gy'afugamu eggwanga lino n'engeri gy'aliisaamu akakanja abali ku ludda olutamuwagira oba olumuvuganya ne bagenda maaso n'okuba nga bawanika ebipande mu bbanga nga bagamba Free Olivia Lutaaya. Kinajjukirwa nti Olivia Lutaaya amaze mu kkomera agenda myaka 3. Olivia Lutaaya yaleka abaana abato. Olivia Lutaaya bamukwata nga bagamba mbu alina akakofiira akamyufu ku mutwe. Olivia Lutaaya awozesebwa mu kkooti y'amagye. Olivia Lutaaya tayina musango gwonna kkooti gwe yali emuguddeko bukyanga bamuleeta mu kkooti bagamba nti oba oliawo buli we bajja omulamuzi taliiwo kyokka nga balina Jamiru Mukulu ekimanyiddwa nti musajja wa ADF era eggwanga gavumenti ya Mwami Museveni ebadde ng'emunoonya okumala akaseera niyo okuva ebaafuna Jamiru Mukulu awozesebwa mu civilian court muganda wange kkooti z'abantu ba bulijjo kyokka nga kimanyiddwa nti musajja mutujju. Kakati babuuza waliwo obwenkanya minzaani ebalansinga omuntu akwatiddwe olw'akakofiira obukofiira red barret olw'okuba wa people power wagira Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mumutwala mu kkooti y'amagye ate omutujju abadde ali mu kulwanyisa eggwanga ye ne mumuteeka mu kkooti z'abantu ba bulijjo. Kakati abantu okuva mu ggwanga erya Germany bannayuganda abawangaalirayo n'abagermany abaagala enfuga eri ku mateeka beekalakaasizza. General Museveni time ejja kutuuka goge mazima time ejja kutuuka omanyi buli kintu kyetaagayo akaseera bw'okiwa akaseera nkubuulira muganda wange kisobola okuvaamu by'otakkiriza. Njagala tubeere ngaawo tuvaawo bwe mmanga nkujjawo njagala kubeera nga butereevu nkutwala njagala kutwala wa muganda wange amanyiddwa nga yeekolera Itongwa ayina obubaka muganda wange nendooza katusookawo President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yalumizza abayaaye wali ku One Love Beach ebusaabala ne Babi Itungo Kyagulanyi bakoze kati jjukira Valentine eryawo mu kkoona bw'eti etuuka era ab'ebiravingo baba mwetegeke ebeerayo 14 ndowooza Feb kakati mwetegeke mwenna abagenda okubeera nga mweyagalira mu nsonga eyo wali ku One Love Beach busaabala maama Babi yabategekedde dda ekitavu era yategesedde ekifo. Njagala tusooke tulabe ebyabaddeyo balumizza abayaaye era ba haters abagenda olaba kano bagenda kutandika okwogera mulaba abaana b'abantu bafa ate kakati bo bali mu kweyagala asanyusa famire ye oba tunulya nogalaba nno bano abadaawa. Tata tuli mu kutegeka Valentine waffe. Mwatandise dda ku Valentine. Tuli mu kutegeka Valentine. Mwaka tuva mu Christmas tetundaba nakutereera. Mulaba Valentine waffe. Ensawo tezina balansinga. La Valentine. Kano kalungi kasana ndowooza bakuteeka wali eri. Tujja kuteeka ku bulungi. Naye Lovers Lane yeriwa. Ngenda kutereereza wano naawe ojja kutiira. Sokoleke kana akantu kalungi nnyo tugende tugironkinge. Lwaki erifugye tuwa Lovers Lane? Wewe nja kateeka after Valentine. Nabula. Yabusitroze ku Valentine Day bujja kuba bwalaavu. This time wafokasinze nnyo ku gondi. This time wafokasinze nnyo ku ya love. Anti Valentine. Kano kasitula kyogamba tekawa nange. Kasitula. Boyikira ebisente ze zigenda okugwera. Kati no singa temufiiko mumala temutukyawa. Otereera munga tukuta. Naguze ne table linen. Tugenda kulininga tables zaffe. Kati ekitetimba yokenyi. Tugenda kutimba. Valentine tumutandika nga first February. You know I was born 2 days before Valentine. Yeah. I know. Singa mama yakwatirira muko. From me to you. Yes, very fine.
Ano kategeza wazigwamu. Wazigwamu. No, it's not refund, it's not return. Take her. Never know, baby. Bana ibashitokola yoko kitegeza yefimbe genda kubera ya love Valentine. Valentine tugenda kukola filmu ya love. Tugenda bitegeka wa. Kana kandi kinjagala okumanya ogendo kasa. Akaliwa. Lava zile. Make that lava zile but only for Valentine. We should find a thing. Next time we can put the lava's name elsewhere. Yeah, I agree with you. Team muno bali wabweru mwogera n'abagole baliwo abazokubuukinyenda Bobi ngenda kutegekera wano bw'otaatye nga kuvaako ogeyateeka twakulira bubi tobusikako awo masamasa gamba kyetaleeta okutulo okutunuulira kati olaba buno bw'okuteekamu amazzi buzimba katugenda kuteekamu ebyo bino bifishi bino bwe tumala tetusulemu ogwamu ne bubeera start bwemutindamu oyiwa munankani oyiwa mu mazzi put in water and this you spread in that water but after like 10 minutes this gels in all this there's a suitcase the way to come kankole kugwa Kino. Dennis, and so come to get that was a Valentine's Day and Yandira de la Vaseline. Kapande kala Vaseline. Azizi papa panda. Kapande kala Vaseline kande. Kama gira akabao. Omutima gubeera eri oli wave mama selekena wanokwatadde akapande kati so the lava ate wekasawa somewhere like here baja kafunira kasi anyway so where India in the restaurant. So not here. 7 couples. That's 14 people. Yeah. You don't want them to be together. Hey, how about that and this? Yeah, we are separating them. The bestest. You want us to choose out of the 7? We choose like the top best and just have to them show here? off one, no? Okay. Kwegamba, that's special vibe. Vibe okuba hey, 7 couples together. Now only one. How about 10 couples? We do 10. Okay. Asoka no kubiri no kusatu. One we can have. Set up here and put in the final at another 45. We can have 5 couples. Nae watiataka nawe botere. Valentine netulia nawe tena sana nezo couples. Oh, are you asking me out? On Valentine. About you. No, you're going to come to meet our couple. Okay, yeah, we can plan about it. Hey, but not take our walk to Lawa, no? Yeah. Then you can be the one to sit here. You're coming to meet us. Oh, Lava, eh? You know. Think that you're gonna go and
Alright. Anaye kosa akonye bakikole Okay, oyo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mukyala we kansobole okubanga mbatwalirawo butereevu eri omukulu amanyiddwa nga yeekolera music analysis. Oyo nno yava mu kubeera music analysis n'agenda n'afuuka oba General Museveni bw'atuulayo ne bamuwa obutambi bwa yeekolera agamba atya ezo galeke ndikwata ku kino ekyana nja kukikuba ne baba nga tonnakikuba kyo kijja kukukuba kikwase n'okukwasa ge mazima amatuufu. Njagala tufune yeekolera ayitongwa muganda wange tuluyita olunaku njagala bateera wano mbeebaza nnyo mubadde bawuliriza balungi okuva kye tuwatandikidde mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mugoberera DPTV Uganda n'okubeera ng'oboolyawo mutwala obudde bwammwe wamma ne mutuwuliriza bulungi nnyo kambalekere yeekolera mbaagala nnyo kama abankuumire. Peace and love. Obwesigwa bulinga mbeerera embeerera kasita egenda eba tekyayinza kudda n'olwekyo abantu mwenna abalowooza nti mugenda kuvuma nga His Excellency Bobi Wine nga mufunyeemu ku maanyi mukakkanye Nuupu nga mufunyeemu ku maanyi mulabise Nuupu nga mufunyeemu ku maanyi mwanje ebyomunju nga mufunyeemu ku maanyi then amaanyi we gamala okubaggwako mukomewo mu Nuupu oba ku His Excellency Bobi Wine mukyajinga entayi kikafuuwe. Njagala okubategeeza nti olaba n'embwa emanya gye bajagala embwa tebagikubira wano enkya neekomawo kakati mwe mutukuba ne mutufudde abasirwa abatategeera. Leero vuma Bobi Wine ng'omaze okufunamu ku maanyi musesebbule mulabise labisa Nuupu weegatte n'abamunafuya weegatte n'abamuzoleya then amaanyi bwe ganaakuggwako yo soketi ekyaliwo ojja kugenda okyajinga y'ensonga lwaki olaba abantu abamu buli following zaabwe we zikula nga batandika okuvuma His Excellency Bobi Wine nga batandika okuvuma Nuupu nga batandika okulabisa Nuupu bwe balabanga numbers zisse nga bavaayo eri gye babadde bavumira His Excellency Bobi Wine nga batandika okukomawo ku lusebenju nga batuula kabalaza nga bamuyita my president people's president naye ng'ebiseera biri nga balinamu ku maanyi bamuyita principal. Ze nabagamba Bobi Wine si ye president wa Uganda ze nabagamba twesudia bwesudia amaanyi ago gamala okubaggwako olw'okuba bakimanyi nti gye bali tewaliyo socket oyinza kuteeka chaja zaabwe amasimu gaabwe ne gasobola kujjula bulungi oba ne bajjula bulungi amaanyi kuba teriyo kibacharginga nga bakomawo nga bateeka mu socket gye bayita Bobi Wine oba mu socket gye bayita National Unity Platform oluba okujjuza omuliro nga batandikira we baakoma eri gye bagenze teriyo socket echarginga eri gye bagenze tewaliyo maanyi wabula ekiriyo kwe kunywa amaanyi ge bajje mu National Unity Platform ate nga basaanyawo National Unity Platform. Comrades njagala mbabulire muyiga okunyiigamu muyiga okuboolamu muyiga okwawulamu nze olunaku olwaleero ne bojja n'ompaana nti yeekolera handisam naye ng'olujja gye ndi ne nkuwa omutwalo gwa ssente gwampanye nti yeekolera handisam ng'enkya ogenda wa musajja waakuli ku mutima kyokka bwe mbasanga n'olyoka onvumiraawo mu bantu nga nkwagalako okiggwe yeekolera ebimwa mulabe n'empumi mulabe n'agayindo laba obwana obuli handisam kakati ewooli gy'ogenze bwe ziba ziweddewo nenkulaba ate ng'okomyewo gye ndi kyogamba nze mbeera musiru wannabaki atakitegeera nti nze onkozesa bukozesa nze mbeera musiru wannabaki atakitegeera nti nze onkozesa bukozesa njagala kibategeezaako nti mwami Yoweri Kaguta Museveni si ali mu kusaanyawo National Unity Platform wabula Nuupu yeri mu kusaanyawo National Unity Platform kubanga ffe nnyini bwe njogera Nuupu ntegeeza ggwe omulabi kubanga ffe nnyini omuntu agenda n'avuma omukulembeze waffe n'avuma ekibiina kyaffe n'alabisa ekibiina kyaffe n'aŋoŋa oba n'aŋŋola n'abattiddwa mu struggle muno enkeera n'akomawo mu National Unity Platform yeemu oba n'atandika okwogerera ku internet ng'awaana omukulembeze His Excellency Bobi Wine nammwe ne mumuwa likes ne mumuwa engalo eri ne mumuterayo madde nno nakukyawa naye ŋŋenda njiga okukwagala madde nno nakukya gwe kyotamanyi nti aba mu kukyajinga mwe mubagaggawaza sente y'omusolo gye babawa okulumba His Excellency Bobi Wine bagibawa lwakuba mmwe ababawa numbers
abaterako bu comments oba wa amaanyi nti wadde luli wasobya naye kasita okomyewo ewaka mbagambye mmwe mukoze ekinene mu kusaanyaawo essuubi ly'abannayuganda oba enkyukakyuka si Museveni kubanga Museveni oluba okubatega omuntu nga mumukubira mu bugalo tekimukimanyi nti ono omuntu gw'abateze abeera azze kukyajinga bukyazinzi abeera azze kufunamu kutwanyi abeera azze kufunamu kutungubanguba then wemala okujjula omuliro ogwo agukozese ate okubalumba nabagamba Museveni asobola okukozesa with or without your knowledge singa Museveni akutega omuntu neyewanisa His Excellency Bobi Wine naye nga yakamusesebbulira emirundi egisoba mu 3 naawe n'omuwamatu naawe n'olikinga naawe n'omwaniriza akomye Museveni abakozeseza kubono takomyewo ku lwansi ye azze kufuna maanyi azze kukyajinga bwe gamala okuwera Museveni agenda amongera ekisawo kya ssente era addemu okutulumba era addemu okutulabisa waliwo baganda baffe waliwo bannyinaffe abafiiridde mu struggle muno waliwo abasibiddwa waliwo abaabuzibwawo tetumanyi oba baafa oba baazaawa oli najja nga tatunuulidde bulumi bw'abamulekwa tatunuulidde bulumi bw'abazadde baabo abantu abafudde tatunuulidde bulumi bw'abantu ababuziddwawo tatunuulidde bulumi bw'abantu abaasibwa Olivia Lutaaya najja n'abifuula bya komedi okulagira ddala ensi nti tuli mu katemba mbu naye agguddewo ekibiina ekiki era n'akuba nnyo n'alumba nnyo enkya alaba biweddewo amaanyi gamuweddeko bw'akola vidiyo afuna likes 3 n'akomawo annange nno emukitegedde gundi mubi gundi mubi gundi mubi nammwe ne mukuba engalo ne musinika ebinnyo welcome back home gwatanyiga wabaaki mbwaki eno ekuluma newankubadde olina kituyita humanity ti obutonde bw'omusota kubojja obuba obw'omuntu kugutaasa naye n'omusota gw'otaasa nga egukubojja buli guva mu kinnya egukubojja otuuka n'ogwetamwa mwabatanyigako mwabaaki abatagamba nti kimala mwabaaki nga n'emmotoka erina limiti speed limit nti bw'ogirinnye nnyo katuuka nga tekakyasobola kwewola nga kaweddeyo mu busungu bwammwe okunyiga kwammwe kuli ku limiti ki si kibi okuwa omuntu chance naye omuwadde mmeka sooka omugwemu nti ono gwempadde chance aginoonyerwa nkuba nti ayagala kwongerako oba anonye maanyi oba anonye masannyalaze bw'amala okugafuna then addemu atandikire we yakoma okulumbagana omukulembeze waffe bagambanga nti kati ba ttiimu eri balina amaanyi balina biki ng'era n'oli azala wa Mr. President nabo ne bamugonnomulako ekitiibwa naye kakati ye waffe bwe lwavaawo nti naffe atukoze ebyaffe olw'okuba eri teri masannyalaze waliwo kye tuyita omuliro gw'essanja n'omuliro gwa sigiri omuliro gw'essanja gwandaala guwubuuka pwa naye tegufumba era bw'otabaamu magezi gamala oyinza okulowooza nti omuliro gw'essanja gwe nnina okugenda nagwo nfumbise so ogwa sigiri kubanga ogwa sigiri tosobola kugulaba nti gufumba naye newankubadde tosobola kugulaba nti gufumba oba ogukenga newankubadde tosobola kugulaba nti gufumba osobola okikenga nti ate gwegujjiisa guno gw'otalaba nti gubumbujja guno gw'otutte ogubumbujja ogw'essanja tegusobola nakwakira ddakiika 5 omuliro ogumu gulinganga gwa petroli gwagwaka gwa ne gwandaala ne gubunaawo naye ng'ate akaliro k'enku muganda wange ng'okatadde ku kisiki kasobola n'okubeerawo ewiiki mmwe mulabireyo mu byalo gye mwafiirwanga nga bakuma ekyoto ewaka omufu n'akutuka leero lwakumeka leero si lwakuna nga wakuziika lunaku leero lwakusatu nga wakuziika lunaku lwa Sande naye ekyoto ne kisigala nga kyakapaka ku lunaku olw'Essande n'enkya ku Mmande nga bakyatukuumakuumako balyoke bagende tuggwemu okutya n'ensisi ng'ekisika ekyo kikyayaka ng'ogwa petroli gwazikira dda wadde nga gubumbujja gye baalaga waaliyo omuliro gw'essanja ogubumbujja eno waliyo akaliro k'essigiri y'ensonga lwaki ne bwe mugezaako okuleeta amazzi muguyiwe muguzikire ffe twongera kuseesaamu ne batuuka ogweri nga guzikidde ne bajjako eno ewammwe babasonsekemukko ku soketi
obumbujje fenga abantu tubeerawo okuva ku ssaawa esembayo abo ne balumba ng'omukulembeze ne tujja ne tukuba ebiraka abo ne bakkakkanya ng'omukulembeze sometimes ne tusirika ne tubamma naye ng'obulumi bututta neffe ne tusigala nga tupika ekintu kimu nga bwe twatandika tetwefuulangako ate tetulyefuula bo ne bajja najja n'afuna amaanyi bw'akola vidiyo eziwaanawaana y'omukulembeze nga 10 ne gajjula n'agenda eri Museveni n'amuwa ekisawo kya ssente n'atandika otuvuma alaba ziweddewo nga ne following egudde ng'atandika okukomawo my president my what naye nga bw'abeera eri asobola n'okumuyita president amuyita principal olugira nga badda kakati ngaffe abakuumi b'ensalo ngaffe ababeerawo nga tetukyuka naffe tubikooye eno si nnyumba ya nnamwandu nti asanga yayingira alinnyire ono si wa busa nti ngabi asanga yafumita nupu si ngabi si wa busa nti anaasanga nga yenna anaabanga n'ekyoyoyo yanaakola ki yanaafumitanga nupu si ngabi nti asanga yafumita tuyiga okunyigamu tuyiga okujjukiza abantu tuyiga okubaboolamu kubanga ate bwe bunafu bannayuganda bwe tuyina n'abakulembeze bammwe bennyini bagenda ne balya ssente za Museveni ne babalangira nze era biki olugira nga badda mu constituency babakasukira ne mubongera obululu Uganda weesigala amatongo omuntu yenna kasitaalirako ku lujjuliro lwa sitaani mute agende ne bwe yessa ze nabagamba omukazi ayeeze ne bwodde ewange nkulaba ng'omusota siyinza kuzza kwagala kwange gy'oli mba nkubuusabuusa era bwodda ngamba kamuleka dda akuza abaana be naye ng'eri neefunirayo nakyagaba ate gwengwa naye mukwano omupya ono ne muzza lw'abaana kakati abantu abamu mwebadda gye muli mubawalaavu yemu gye mwabawa ate nga mwakakikolera enfunda 3 kyokulaba bo bakozesa opportunities ne bagende wa Museveni ne bakozesa amaanyi ge mubawadde ne balya ssente kuba bakimanyi mmwe temunyiga mwe muli baddofe muli bassekibotte era bajja kumala bakomewo omulyango gores mbu muggule mulekeraawo okubeera bassekibotte mweyigiriza okuboola mweyigiriza okukyawa mweyigiriza okwesonyiwa nga mwesonyiwa amabeere g'abanyammwe gwe muwala gwe oyo omusajja gw'oliko gwe watandikirako tewamwesonyiwa gwe watandikirako first cut is the deepest tewamwesonyiwa gwe musajja gwe oyo omukyala gw'oyina ewaka ye maama w'abaana b'abakulu nga wamwesonyiwa maama w'abaana b'abakulu muyiga okwesonyiwa muyiga okuboola muyiga obuteerabira muyiga okujjukira ebikyamu ebibakoleddwako muleke kubeera nga be basiimuula memory oli najja n'awolokota omukulembezewo interview namba enkeera nagamba nange ntonzeewo ekyange ekufuula ekikyo nti mulimu comedy naye nga mu kino mwatondedde kiki mulimu abaafa mulimu abaasibwa mulimu abaabonaabona mulimu abaabuzibwawo mulimu be tutakyasobola kutunuulirako nga tula amalaalo batulaga bifo nti gundi yateranga kutuulaawo abandi bali mu makomera nga n'omukyalo Olivia Lutaaya ali mu kkooti y'amagye wenojja n'olagira ddala nti ffe tuli mu comedy tuli mu bya kisiru naawe mb'otonzeewo ekibiina ekikyo ng'oyoza mu kino mu bufunza okulagira ddala ensi ti bano bali mu comedy nange kennyini nsobola okutondawo bikome ate njagala obbategeezaako tongo omwaka guno ndi mukambwemu nkiddamu omwaka guno ndi mukambwemu ku bantu mmwe abalowooza nti mugeyazannyira mu nkyukakyuka tulira ku mawanga abandi baliira ku nsiko abandi bali mu makomera abandi bali ku lukuusi mukoka ayita mu nnyindo zaabwe balembeka nga Museveni yabatuusizaayo obulumi obwo tuyina bungi bwekintu kyaffe okujja olusaniya lwa piraawo oyagala odduyiwamu enfuufu olw'ebigenda ebirwabyo bannayuganda mweyigiriza okuboola mweyigiriza okwewala mweyigiriza okwesonyiwa